Nifanye nini? Nikamwambia mimi hata kuna kitu nilipenda kufanya, nilikuwa nataka tuache kukojolea. Akatoa gun akanishoot. Have you ever stared death in the face and lived to tell the tale? If not, let me introduce you to Jimmy, a Naivasha resident who is currently recovering in the hospital after a terrifying brush with death, courtesy of a rogue police officer. And all this happened after what was supposed to be a fun night at a reggae concert in Naivasha town. It was October 13th, 2024. Nakuru County, specifically Naivasha town, was buzzing with excitement as reggae enthusiasts flocked to a famous grill in Naivasha town, eager to witness the legendary Glen Washington perform live. Among the crowd was Jimmy and his friends, who had made their way to the concert on a motorbike, ready for a night of pure reggae vibes. As Glen Washington hit the stage, dropping classics like Kindness for Weakness, Jah Glory, and True Love, Jimmy and his crew were lost in the music, vibing to every beat. But while they were soaking up the reggae atmosphere, fate had other plans for Jimmy. And trouble was lurking in the unlikeliest of places, a police officer disguised as just another concert goer. Kitu kama saa 12 asubuhi ndio nilipata simu. Nikakosa kuchukua mara ya kwanza. Mara ya pili nikasema wacha nichukue, labda niko na watoto na wako hapa Kayore, labda kuna shida. Kuchukua ninaambiwa mama Jimmy amepigwa risasi na tuko hapa district. Mimi nikatetemeka. Nikamuuliza alikuwa anapigana. Mtoto yangu hakunywa pombe. So nilishindwa. Alishutiwa wapi saa hizo? Wakaniambia kuna muibaji alikuwa amekuja Naivasha. Wakaambiana wakiwa mabeste, hawatakuja mapema, watakuja saa 7 saa 8 ndio wamkute akiimba. The officer, after enjoying a few drinks himself, decided to step outside for a quick restroom break. And where did he choose to relieve himself? Right on Jimmy's motorbike, parked just outside the club. Without a second thought, the officer unzipped and with no respect for Jimmy's ride, let loose. Unaware of this brewing disaster, Jimmy and his friends also stepped outside for some fresh air, escaping the thick blend of sweat and perfume inside the packed venue. As they emerged, Jimmy caught sight of the man casually urinating on his prized motorbike. Shocked and angry, Jimmy rushed over to confront the stranger. "What in the world made you think my bike was your toilet?" Jimmy demanded. And the officer, clearly tipsy and embarrassed, tried to defend himself, mumbling that he didn't realize it was someone's bike. But Jimmy, unimpressed and persistent, pointed to the now soiled motorbike, demanding answers. Cornered and unable to justify his actions, the officer did the unthinkable. He pulled out a gun and without warning, he fired a shot, and in an instant, Jimmy hit the ground, kissing the innocent floor. Nilipeleka watu pale kwa club inaitwa Leyan. Tukiwa hapo nje, immediately tu tumefika, nikaona jamaa anakojoa akikojolea bike yangu. Nikamapproach nikamuuliza, mbona unakojolea bike yangu? Na pale kuna free space unaweza kojoa pale. Akaniambia hajakojolea. Nikahakisha simu light, nikamuonyesha amekojolea. Akaniambia sasa nataka nifanye nini? Nikamwambia mimi hata kuna kitu nilipenda kufanya, nilikuwa nataka tuache kukojolea. Akatoa gun akanishoot. Tuko tumeenda na best yangu pia yako na bike. Aliniweka kwa bike yake, akanikimbiza hapa district. Tukaacha yangu huko. Nilitaka serikali iangalie kati historia ya police brutality. Juu wanatumia power yenye ifai kwa mtu mwenye hata anakosa. Hilo ni jambo tumekuwa tukiona likihappen sana. But the night was shattered by the sound of gunfire. And today, Jimmy lies in Naivasha Sub-County Referral Hospital with a gunshot wound inflicted by a man who was later identified as a cop. Nane ndio wamkute akiimba. Sasa wakakuja na mabeste yake. Nikahadithiwa venye
Huyo mtu alikojolea pikipiki yake kumuuliza, akatoa bunduki na akamshoot. Hata sikia vibaya sana. Kwanza ni afisa wa polisi mwenye anajua sheria. Ninauliza kwa nini wanapewa bunduki wanaenda nazo kwa baa? Serikali tu ituangalilie tu maneno kama hayo. It is very painful. Nasikia uchungu mwingi sana kwa roho yangu. Huyu kijana ndiye breadwinner ya kwake. Mimi sina kazi stable. Atafanya aje? Watu waangalilie maneno kama hayo. Now, the aftermath of this senseless act of violence has left Jimmy, his mother, and his friends shaken to their core, fearing for their lives, wondering how a night of reggae turned into a near-death experience at the hands of someone sworn to protect. Sasa jana tulikuwa pamoja na mwenzetu tukienda kuona Glen Washington. Mimi ndo nilikuwa karibu na yeye kabisa. Alikuwa anakozolea pikipiki yake. Akageuka kumwangalia then akaenda kumconfront, amuulizie mbona anafanya hivyo. Then mimi na mwenzangu tukaingia Leia ndani. Kwa after dakika chache tukatoka, hawakuwa wametufuata bado. Tukasema wacha tuende tuwaite because hiyo Glen alikuwa shaenda, and then tukuje tuwaite tuingie sisi wote ndani. Ndio tukaambiwa ati amepigwa risasi. Sasa tunahofia maisha yetu because kwanza mimi nilikuwa karibu na yeye sana, na huyo mtu alituona, na mpaka saa hii inavyosemekana hakuna hatua yoyote imechukuliwa. So tunahofia maisha yetu na tunashangaa mbona hawataki kushughulikia maneno haraka iwezekanavyo. Ombi langu kwa serikali ni haki iweze kutendeka, like wafanye justice because that man shot our friend and is out there roaming freely, and we also fear for our security. Juu hatujui nini anaweza tufanyia because alituona.